Guys, it's been a minute tangu tukue hapa ndani ya Mzuka Kibao TV, and of course mnajua your host is MC Lang the influencer. Now a lot has happened since we were here. Kumbuka tumetoka maandamano on the 25th of June, and we just want to know exactly why and how. I'm joined here by comrades. Of course, I'm here with the honorable Agalo himself. Agalo amekimbia the race of Embakasi North, let me say parliamentary race. I'm also here with Habib, known as Dan Mala. He's an activist and also an aspirant, I think in the seat for Kariobangi North MCA race, if I'm not wrong. To my far left is Tony Chanda is a political analyst and also an activist in a way. Now guys, habari zenu? Mzuri sana. Tumeona 26 county government vehicles touched, over 10 police stations touched, supermarkets looted, lives were lost, policemen were maimed. Habib, hiyo ndio activism. I feel like being profiled, and I'm not profiling you. I've seen you in the streets. Yes, I've been on the street. I'm a street general. Yeah. I've been in the street for more than 10 years. Yes. And it is not fancy to go to the street, basically. But actually, in reference to your question, or in regard to your question, how much were you paid by the before that? How much were you paid for your last job? I'm told activist mnalipa pesa nyingi sana. Sijui hata mimi natafuta hiyo pesa unless kama Agalo kako are the sponsor activist. And he'll be able to tell us. Agalo the sponsor? Maybe kama yeye ndio sponsor. But I just remember when we were launching Kariobangi Social Justice Center. Yes. He was there in support. Okay. And even provided us with water. A clear indication that good job, we rely on the goodwill of the community. That has nothing to do with the protest. Yeah. To support the work that we are doing. Thank you so much. Yeah, and on that day, both of us were there. So definitely. So you're both pioneers of Kariobangi social justice. Yeah, he was our member, and these are young people that I was working with. Thank you. Good job. Galo was again a leader by that particular time. But for us, is the essence of how do we come together as leaders to be able to champion for a good cause within the community. We need activists, and we need activism, and even politics is one form of activism. Whatever happened on 25th actually should not have happened. And I sympathize with the business fraternity, the people who lost their business, the business were looted and all that. What was the core business of that particular day? Because I remember it was about commemoration of the August. Actually, was it June 25th, 2024? Last year, June 25th. Yes. Young people on the street, the year 2024. The agitation was on the aspect of Finance Bill 2024. And in real sense, before such a bill is passed, it has to go through the aspect of public participation. Sure. And getting the ideas, the views of the people. And the call from it actually was reject the bill. And you'll be able to anticipate and think that even your member of parliament will again come and discuss this bill with you. Okay. Which again did not happen. But for us, we did sit down as a community, analyzed and give our views on the same, and we said that reject the bill because it is going to make the lives very difficult for us as citizens. We communicated the same to our member of parliament, who is our representative in parliament, because he make decision on our behalf, but he has to consult with us. So as the people, we were against the bill. Habib, whatever happened. And so just to let you know, people were going to the street in calling on the government to be able to reject the bill, the finance bill. But it also culminated into a number of things, from the agitation for good governance and end to police brutality. Unfortunately, people lost their lives. And since then, we have never seen an accountability, or even the president making an attempt to meet the families, the parents who lost their loved one in that process. So on this particular 25th, we were coming out on the street just to remember these heroes who sacrificed and put their life into
danger, to agitate for good governance, but at the same time demand for accountability, because 1 year is too long for you even to make an attempt to be able to ensure that justice and the truth comes out. So that was the intention. Allow me catch you, nikikumbuka vizuri kuna a lot of things ambazo President Ruto alifanya because you guys were asking and the president was giving, including sending away his entire cabinet. Sini kweli at some point. If I could skip you a little bit, Agalo, there's a media daily that said, Raila is a betrayer of the Gen Z. Where was this information coming from? Do you think it is fair for a daily to say, Raila, who we all know as a liberator, is now a betrayer of the Gen Z? Hakuna pali Raila alisaliti mtu. Yeah. Hakuna. Sababu Raila. Yeah. Hakuna pali alisaliti mtu sababu siku ya kwanza sisi wenyewe tulikuwa kwa street. Ni kweli. Tukiandamana na Raila. Kwanza tulikuwa mbaya sana. Sisi tulikuwa tunataka kupigwa hadi risasi tuuliwe. Tukafuata tukapigwa. Yeah. Tukaona Kenya itaribika ni yetu yote. Mpaka tuwe pamoja tujenge Kenya. Hakuna mtu Raila alisaliti. Na kitu yote ya Gen Z ile wanaweka kwa meza. Yeah. Ndio sababu hii pia kinabibo wanaweka kwa meza. Yeah. Ni sawa na ile Raila alikuwa anataka. Haina tofauti. Ni kweli. Hii Kenya ni yetu wote. Hakuna haja tuchome Kenya na siku moja. Yeah. To the extent Raila alikuwa anakuwa compared na Makure. Unaona kama ni fair kweli? Nani? Makure. Si fair. Sababu Raila ni mtu ameng'ang'ania nchi miaka mingi. Kweli. Ana deserve flowers. Anafaa heshima yake. Tony. Na ni mzee. Okay, so according to me about Raila kuitwa betrayer. Yes. I think Raila, I personally am a Gen Z. Yeah. I'm born 99. So tungesema okay, kuna watu wanasema Raila aliwa betray. Yeah. But kuangalia vizuri siwezi sema Raila ametu betray sisi. Because actually that guy has been fighting for us over years and years. Sure. Na tunaweza sema sisi ndo tulimbetray, unaelewa? Yeah. Ndio sasa hata kama ametu betray, is it right kufanya hivyo? Okay. But niliona yeye na Ruto come together na kuagree wa work together. Yeah. ilileta peace Kenya. Okay. Of which unajengeleta hiyo bado tungekuwa tunaendelea, numbers of people wangekuwa shakufa sahi. Okay. So Raila in this way naweza kumbuka 2022 when Uhuru Kenyatta was backing Raila as my president. Sure. Ndio. Live along 2022. Let's start from 202. Sindio? Yeah. 202 Raila alikuja akasema Kibaki tosha. And actually Kibaki was voted as the president of Republic of Kenya. Then 207 with the backing of Raila, of course. Yeah, with the backing of Raila. 207 Raila akasimama president. And actually hiyo ni kenye mliona Raila alishinda on a broad daylight, kionekana mzee ameshinda. Lakini vitu zilenda hivi akaibiwa kura. Wakaform coalition government. Kuform coalition government, there's ukiangalia hiyo cabinet yenye iliformiwa at that time, ukiangalia pande ya ODM hakuna Kenya walipata ya maana. Si ndio? Na pia mostly development haiko inaenda Nyanza. So personally mimi naweza support Raila, naweza sema alifanya kitu fiti sana. So ukiangalia side za centrals, side za maybe Ukambani na ukikompare na Nyanza ilikuanga down. So Raila ministry yenye alipata hakupata hata zile za maana, of which unajua mzee alienda kambia nani anaitwaje Kibaki, mimi naweza takata unipatie minister of finance, nataka unipatie minister wa lands, minister wa mining, and that hiyo ni kwenye hao watu wamekuwa kitamani, watu wa Nyanza at least wapate two minister, either lands or mining ama energy. Tony, from where you sit, una feel ni kama ni time ya Raila kudishi ama ni time ya Wajaka kupata haki yao? Okay. Unajua these things are being misunderstood. Okay, to me mimi naweza support both. Maadishi na Wajaka pia wapate haki yao. Au sio? Yeah, serious. Juu wacha tu ni complete nikwambie. Okay, sawa. Sasa hiyo ni 20, that was 20 we are talking about 2007. Yes. Ndio. 2013 Raila kavaina Kibaki na Uhuru Kenyatta. Okay. Uhuru akashinda
akashinda Raila, wakisema Raila ali nani Uhuru aliiba, actually watu waka protest. That time nilikuwa tukapiga mboka na Uhuru sijini miaka 2 wakaingia handshake, hiyo ni 2018. Okay. Sasa ikakuwa kwa hivyo hata ukiangalia kabineti ya ODM hapo Uhuru hakuchagua mjaka yote wa maana, maybe ilikuwa tu wajali wawili hapo. Lazima angechagua mjaka. Anyway, angechagua mjaka bara. Sasa unacheki, mimi nadai kuambia kitu moja. Kuna point yenye nataka kuleta ndio mnisikize. 2018 Raila kafanya handshake na Unye, sio? True. Na hebu angalia kabineti ya Uhuru. Tulikuwa na Magoa na mjaluo mgani tena? Na Magoa alikuwa education. Yes, the late. Lakini alipatiwa tu juzi hata kumaliza 2 years akadedi. Rest in peace. Unaona? Sasa Ruto kwa hapa the other side. Ruto kona kumewaka, ni kunoma, watu wanitaki hapa. The only person mwenye anaweza kuja kuniokoa ni ule mzae. Na wase wenye wako wanataka ule mzae ndo anataka kufanya nini? Kunungoa pia. Unaona? So the thing is, wacha nitafuta ule mzae nifanye nini? Niungane naye, at least one kama anaweza nisaidia ni protect city yangu. Lakini akakumbuka ule mzae kuna kitu zingine zenye nikimtajia atanisaidia sana. Hili mining, energy na finance. Yes. Ni unajua ndio Kenya Ruto alienda kasuka na Raila. Si ndio? Nakupata. Raila kona mzee mimi nitakupatia hizi vitu na mimi nataka unisaidia on your side pia, at least tuletee nchi pamoja. Juu najua pia because I'm wondering whether it was about the share of the national cake ama ilikuwa about convenience pia on the other side, because mimi najua kuna watu kama watu kina Wamunyoro wanalia on the other side that Raila alipewa, sasa wao na feel wapige gava juu Raila alipewa. I think I'll get back to Habib on the same issue because wao na Wamunyoro kuna connection, activists saizi na Gachagua sijua wanalaliana wapi. Hata hapo nitaingilia Habib kidogo bado. Acha tuendelee. Sawa. Yes. Wamunyoro ukiona hii mambo ya akina Habib kudemonstrate. Dunia mzima tu wa demonstrate. Definitely. Hata America juzi demonstration imekuwa. Ni kweli. Hata India shida ziko. Pakistan ndo wali demonstrate. Kwa nini ya Kenya wana target kuchoma mapolisi? Ndio polisi amefanya makosa, lakini si polisi wote. Ni kweli. Ukiona kama station kama ile Kikuyu. Kikuyu na hiyo local ya Kikuyu ndio inadilini na wezi sugu na watu sugu. Inside the community kutoka central wala watu sugu kabisa. Kwa hivyo hii kitu hata kama walikuwa target sehemu fulani, walikuwa target palipa wanaona wanafinyiliwa sana. Ni kweli. Sababu station kama ya Kikuyu ukiwa mwizi sugu Kenya mzima ama mtu sugu Kenya mzima, ukipitia Kikuyu lazima unyoroke, ama ukipitia station ya Kikuyu lazima ujulikane ulifanya makosa mkifanya. Hiyo koti ya Kikuyu na koti ya Kibira. Ukisikia umepelekwa koti ya Kibira na Kikuyu, jua hapo wewe umeisha. Unaingia ndani. Umeisha. Wale majaji waongo wa Kikuyu, wale wa Kibira pia waongo ni ngumu. Kwa hivyo mimi nilikuwa naona mambo ya kusema Raila ni kama amejikatia keki peke yake, hakuna kitu kama hiyo. Walifanya vitu official pale, wakasign pale KICC, zikaweka kwa media, kila mtu alikuwa anasoma. Ile kitu yote ni interest ya Kenya for the sake of national peace. Na kila keki iganishwe sawa. Iganishwe sawa Kenya mzima. Ni kweli. Unajua watu wema wanaitwa kwa sawa. Lakini zingine wanaingia vita ile waelewi. Ni kweli. Wanaingia vita ile waelewi, wanaingia vita wanasiasa. Wanasiasa watapigana leo usiku, asubuhi wako pamoja. Unaona? Watu wa human rights sijui tunataka Habib, watu wa human rights memulipa bro. Kidogo tu Tony. Ningependa kuuliza Habib kitu moja. At the onset of these things, kuna pre-maandamano kabla ya 25th. Unakumbuka? I overheard watu wakisema kwamba unajua Governor Sakaja ametuma goons kwenda kupiga protest demonstrators, si ndio? Mwisho siku there was no looting in Nairobi city. True. On 25th tuliona shops mingi zimekuwa broken into. Kuna zenye zilichomwa. Kuna supermarkets kadhaa zilikuwa looted. What do you take of that? Kwa sababu Wakenya ni Wakenya wote. Mkienjoy rights zenu ya kudemonstrate, kuna Wakenya pia wanaenjoy rights zao za kuprotectiwa biashara zao. So allow me, unajua ulikuwa umenicut short, ulikuwa na bring hiyo nini to that connection. One, the right to protest is protected under Article 37 of the Constitution. Kila Mkenya akona haki peacefully and armed to be able to protest. Na mimi vile nimesema, I've taken part in a very peaceful protest
for the last more than 10 years. Okay. Sawa na any change saizi tuna mchezaji wa kulipwa, any change tuna enjoy sahi kwa hii country imekuja through street. Definitely. Be it a repealing of section 2A of the constitution ambayo ika bring multipartyism, the constitution 2010, the aspect of affirmative action, hizi mambo zote za CDF and everything that today we could be able to enjoy, and even the freedom of expression came through the street. Sure. So when we go to the street, actually we do it peacefully. Okay. But in between, let us be cognizant that there have been infiltration of goons. From who? Goons. Just a minute. Okay. There have been infiltration from goons infiltrating peaceful protest and then taking advantage, looting shop, causing chaos. A good example I'll give you for a good example. Hii juzi wakati watu walikuwa wanaandamana nini ya Albert Ojwang. Yes. We saw it very very well, hata wewe unajua vizuri. Yeah. It is not just a mere allegations ya kwamba goons walikuwa mobilized. They were state sponsored goons. Do you have evidence to that? There is evidence because you know when you said state sponsored, at least you have some evidence that the state did it. Allow me to say this, okay. Because how do you police kazi yao kwa demonstration ni ku provide wale wana demonstrate with the security na kuprotect mali ya watu. When you are demonstrating within what? The guidelines of assembly and demonstrations. Yeah. Lakini tuliona pale watu wako kwa street, kuna watu wamepewa marungu, wamelipwa, and they came out very clearly under the protection. There is video to show, to demonstrate. Sawa. That it is very clear. Hiyo si kitu kingine ati ya uongo ama ya kuwekelewa. Vijana ambao walikuwa wamepewa hizo marungu wakipiga watu wakisema Ruto must go, ndio nini unatuambia hapa? Hata Gala anajua vizuri sana. Some of them anajua moja, hata wengine ni mabeshte zetu, ni vijana wa mtaa. Si ati tuwajui, tunawajua vizuri. Wameenda, mimi nimeenda na bendera yangu, firimbi na maji. Sawa? Alafu utapata for example, maybe an example, Tony amepewa rungu na tao mbili, anakuja ku protect the interest of the government. Yes. But I think because we are seeing a repetition of what happened last year. Last year pia kulikuwa na hiyo. The same scenario. Up to date, hatujaiona mtu amekuwa arrested, amekuwa charged in court that waliloot. Yet kulikuwa na CCTV inaonyesha hii ni sura ya Habib, hii ni sura ya Galo, ameparticipate na loot. Hata zile za laptop hizi zenye Pasari zalikuwa nasema askari sijui ile yenye ilionekana kwa TV ati wamebeba ni vile walikuwa nazisave na ziko. See, those people were seen in the CCTV to be able to demonstrate. Nani ameshikwa? So this again is what is making us to be able to conclude that government is behind this and they know. Habib, you're so passionate about... And if you see the way government is doing this thing, it is a way to delegitimize protest. The right to protest is being curtailed because government wameshindwa hizi dissenting voices and the growing agitation of young people. How do we control it? And the only way you can be able to do it ni kuweza kukatel the right to protest as outlined in Article 37. Saizi as we speak, we are being targeted. 3 of us wako Mtaiga walishikwa and they're being accused with fabricated charges ati hao ndio walimobilize, hao ndio waliparticipate kwa kuweza kuloot. If today you arrest me, I was just peaceful in the street. And again, it is not a crime to be able to protest. And that brings the question yenye ulikuwa unauliza kama Raila betray the struggle. You see, betrayal today, I will judge a Gallo based on what he believes in, stand for, advocate for. Even my activism today is inspired through the determination and resilience of people like Raila Amolo Odinga. The advocacy in terms of what we advocate for, the likes of James Orengo when they were in the street, it is Raila, James Orengo, Martin Shikuku, when they were in the street, Kamkunji waki advocate for the repealing of Section 2A of the Constitution in 1990. Then that is what brought the aspect of multipartyism. They understand very well why we need to protect and safeguard the right to protest. Kwa sababu washakuwa hapo. That is why we feel they have betrayed again the struggle, because again when Raila kina Gallo vile walikuwa nasema walikuwa kwa in the street, one, they advocating for an end to police brutality. Yes. An end to abduction. Yes. A reduction of high cost of living. All these things. That is why they were saying
Ruto must go. It is Raila himself who told us Ruto ni mwizi, si ndio? That was then. Ruto ni corrupt. What changed? Hatujatuambiwa kitu yote ambayo ilikuwa imechange. I believe the same president is a listening president. That is why he went and formed what called a broad-based government. And when we talk about... You guys could just be aggrieved of the fact that a broad-based government was formed. Dagalo? The essence of... Kidogo tu, hii broad-based government wakati ilikuwa formed, we had the demands that people put across. Tell me all those demands. Umeniambia president, ile wakati ambao tulikuwa kwa street, kuna ma-CS watu waliachishwa kazi. Tell me any CS ambao waliachishwa kazi ambao saizi yuko kwa serikali. All of them waliletwa. Maybe walichange to play, wametolewa kwa hii room wakaekwa kwa ile room ingine. Yet we were saying these people are not serving us. Mtu amewekwa kwa docket ambaye hata ana interest, hajui hata what happens within that docket. And what we are advocating for, juu mtu anaiba, tell me ni nani, pesa gani, wewe unalipwa hata mshahara yako ifiki 1 million, but each and every month you are donating 2 million, 100 million. Where are you getting this money from? Which business hizo unaweza ifanya with the current economy status that you can be able to do that can earn you that amount of money, hata kama ni biashara unafanya? Habib, you're trying to say that the president should not empower fellow Kenyans. It is not about empowering. That is what the president it is not about empowering. Because he'd rather use the same money to do his own personal investments. Na kwa nini hii pesa skiza kwa nini ni kwa Rais Ruto peke yake? Is he a target? Si ati mimi na support Ruto 100%. Kwa nini ni kwa Ruto peke yake? In Kenya tumekuwa na marais wangapi? Mimi nimemuelezea vizuri kidogo tu, allow me tukukatu jo ameuliza nijibu hiyo swali yake. I want to get a gallows analogy of where the thin line that is actually between activism and hooliganism, because that is where we are right now. Yeah. Ile kitu inaleta shida hapa Kenya. Kwa nini kitu yote imelipuka tu kwa serikali ya Ruto? Tumekuwa na serikali ngapi kabla Ruto akue? Kwa nini hizo vitu hazikukuanga? Sasa ndio inalipuka. Watu wa human rights nafaa wapange maandamano yao peke yao. Was involved hooligans. Wasiweke hao wanasema ni mahooligan, waseme ni human rights ama waseme ni siasa. Mwanasiasa anafaa leo Kenya kama ni maandamano apange yake peke yake peke yake. Sababu ukiona kama wanasemekana ni hao walibeba marungu. Wengine wanasema walikuwa protect mali zao. Exactly. And they also have the right to protect mali zao. Sasa ukiuliza wengi wao, ukiuliza wengi tumeona hata swali mali zao. Wanasema walikuwa protect mali zao. Hapa Kenya sasa hata kutaka protect mali yako, utachukua kijana ana kazi a protect mali yako. True. Naweza interject kidogo. It's okay. Happy mnakuja kwako. Protect mali yako. Wakati human rights waleta shida, serikali kasema sawa, mtaandamana na vizuri hadi pale mnaenda kila pale. So waliandamana vizuri pale mnaenda. Na wenye biashara wakaambiwa msiweke mtu wa kuchunga malize. Hata tumeona wanabiashara wakiwa kwa media wanalalamika, polisi ndio waliwaambia msichunge mali zenu. Kwa hivyo kitu iko mambo mingi. Ni kweli. Iko mambo mingi na hata inchi mingi zilianza kuharibika hivi. Si mimi na support Ruto 100%. Sure. Na Ruto hawezi kuwa mzuri 100%. Ni kweli. Lakini human right ndio inazidi kutudigi kitu sana. Sababu human right sasa hivi unasikia ukiona kila siku ni mshahara inatoka ng'ambo. Hawafaidi wa Kenya. Na Habib lazima tuambie kwa nini mnalipwa na wengine hawalipwi. Kila siku unaona kwa conference au kwa seminar huko na wazungu. Look at that. Wako kwa seminar. Kwa hivyo ingekuwa kama pia Raila angekuwa anafanya mkutano kama hizo anapanga na watu wanawaprepare. Nice. Tulikuwa hao wanakuwa prepare Kenya ingekuwa. Habib, before I come to I want to go to Tony. Okay, to me. Yes. But let's go back to your linear 25th. Hii juzi. Tumeona juzi. Actually ilibidi the CS for Interior actually Murkomen. Alifanya security meeting in public in the glare of the media. Akasema ya kwamba imekuwa mbaya sasa. True. Kwa sababu sasa hooligans wakiingia police station itabidi to protect police station. Okay, according to me about the 25th protest, mimi naweza sema ilianza in a peaceful way. Okay. I was in town, nilikuwa tao hiyo day, kwanza nilikuwa naenda job. So nacheki kuna wale watu wanakuja, unajua Gen Z tunaenda pale na peaceful, tunakungana. Okay, tulikuwa tumeenda pale na peaceful way. Utapata kuna wale unajua sasa hapo ndo kuna wezi fulani watu wenye hiyo ndo Kenya naleta the main thing, watu wali loot kwa maduka za watu. Shida kwanza hapa Kenya
ni unemployment. Vijana wakosa job. Juu sasa tuseme wewe hauna job, umesoma una job, umeenda tao, mwana duka fulani watu na protest, duka fulani imewachwa wazi hapo. Utachukua advantage ya hiyo. Uende pale uchukue hiyo kitu. So which means unaona time ya uhuru watu wali protest, si ndio? Yeah. Na ulisikia maduka zimevunjwa. Maduka zikuvunjwa juu ili kuangana ile story ya vijana, ile kazi kwa vijana. And actually people walikuwa busy, watu walikuwa busy. Hata sasa kuna climate works. Kuna government works. Lakini sasa corruption ndio kitu kubwa sana. Pale hivyo utapata ni unaingia pale kujuana. Unaelewa? So hiyo demonstration ilikuwa ikuwe peaceful, lakini sasa unaona kuna wale watu wana take advantage of that time ndio wafanya nini? Wande waibe pale hivyo. Kuna some watu fulani kutoka kwa streets wenye wanachukua hiyo advantage. Umeona leo tunaenda tao, bas tuna target ile duka. I personally was there, nikasikia watu wakiongea wakisema okay, kuna super fulani na kuanga hapa hivi, hebu tuishie ni huko. Unacheki. So unajua the moment ukiona watu 3 4 wameanza, unajua watu watawajoin. Hiyo ndio kinafanyika. Na hii mambo ya Gen Z kimaliza gabi naongea. Yeah. Hii mambo ya Gen Z ilikuwa mzuri sana. Ilikuwa mzuri. Hata mimi na watoto Gen Z kwa nyumba. Yeah. Hata juzi nikiwa kwa nyumba nikastuka sasa kwa mzee. Naomba sana. Mtoto akiniambia baba, unaona vitu zafanyika kwa TV round hii, tutaficha ID yako. Mtoto ananiambia kwa macho, mtoto kwa msichana hadi kastuka. Naomba sana. Ananiambia ataficha ID yangu kwa macho. Ataficha ID yangu siku sababu anajua mimi nitavote against system ya true. Pia mimi hiyo kitu anafanya, pia mimi nafurahi pengine sikufanya wenyewe alifanya. Yeah, true. Gen Z ilianza poa. Lakini Gen Z wakati Gen Z iliharibika, wakati walisema wana leader. Wakati walisema wana leader au ni leaderless. Ndio human rights sasa na wanasiasa wakaingia katikati. Yeah. Gen Z tulikuwa nao kutoka day first. Lakini sasa hii ile Gen Z ilianza hii kitu, si Gen Z sasa hii. Na utaangalia vizuri. Okay. Wakati walisema tu, wakati President Ruto wenyewe banasema wamejaribu kutafuta hao vijana wakae chini na yeye wamekataa CS, amerudisha wale ma CS. Kabla ataje CS hao aliwarudisha. Aliita hao leaders akaenda hadi kwa X. Hawakukuja kwa X, president akajipata kwa peke yake kwa X. Walikataa kuja. Wangekuja kwa table walete agenda zao. Sasa nataka CS kama hii namba. Tonya mimi acha gala malize. Tunataka CS hii namba, tunateseka hivi ingekuwa. Lakini wakati walisema kuna CS ndio mambo ya Gen Z iliisha. Unaona kama huu Marara juzi amekuwa Marara, amekuja na chama ya shindano injection. True. Amechangiwa pesa. Maandamano ikiwa siku mbili watu waende maandamano, akajichomoa. Amewacha hadi siasa. Baadaye Kasbul ni youth leader wa ODM. Kasmweli. Wakati anatakikana Saida by Gen Z ameenda America seminar. Na ndio kwa right. Alitumwa na chama aende huko. Hatuwezi mtetea. Lakini hapo kwa Gen Z pia kuna venye wameingiliwa na watu human na wanasiasa wakapewa pesa, wengine wakaingiwa na human. Sasa wanakulana wenyewe kwenye. Sasa hao ndo wanawacha wakisema mahooligan wanaingilia mambo, hao ndo wanaachilia. Wanajua mahali hooligans wanatoka. Hao ndo wanajua. So Habib, naweza interject dakika moja tu kind. Sasa hapo 30 seconds. Oh yeah, okay. Hapo mwalimu kwa mnasema president alita, Malimocha anasema president alita mkutano kwa X. Unajua hiyo time hiyo story abduction peli kwa mob. Watu walikuwa wanaogopa kujitokeza sema mimi ndo leader hapa hivi, alafu what if kesho upote. But we talk about abduction, kuna watu mpaka juzi wamekuwa kiji-abduct kama kuna was it the Juja MP? Juja MP, yeah. So, would you tell me who was abducted, who was not? Kwa sababu kuna watu pia wanapiga sarakasi kwa hizi siasa zetu. Na nafanywa. Alafu tunasema eti ni Rais Ruto amefanya. Okay, unajua me personally naweza sema kuna hata vitu zenye hata Ruto ajui. Exactly. Unaona? That is very right. Kama hii death ya let's talk about death ya Ojwang. Sasa unataka kuniambia Ruto alikuwa anajua wameendea Ojwang kwa hivyo? I doubt. Hakuwa anajua. Unacheka hata hiyo kitu ilikuwa imemstua. So unajua sasa kuna opposition wanampiga pia side wanampiga fight on the other side, because wanataka kuonyesha huyu mtu ni mbaya, huyu mtu hamtumtaki hapo. Unaelewa? But unajua hata Raila alikuwa na uhuru, si ndio? Lakini hii kitu ile time ya uhuru na Raila haikuwa worse than this. Unacheki revolution. But me I think these issues ni too ilianza nao, the problem ilianza tu kati ya Ruto na Wamunyoro. Unaona? Sasa hapo ndo mse akienda huko, unajua mse ni influencer.
akaanza kulipo everything vile mtu ni mbaya, unacheki, kwa sababu amenyimwa keki, ametolewa nyama kwa mdomo, sio keki kuna watu wake fulani wametolewa. Alafu unajua personally Wamnyoro atakangi tribe fulani. Mimi huo msee nikiwaambia tumepatana naye hivi akasikia mimi ni mjaka, akakansel ile deal yangu. Ni kweli? Wallahi acha uongo, serious kabisa. Alisikia wewe ni mjadhi, akakwambia hiyo appointment haiwezi. Alisikia tu Tony Ochanda akakata appointment, akakata serious. So which huo msako na basi alikuwa DP by then ama alikuwa shangolewa? Alikuwa DP, alikamchua wetu. Okay. Unaona? So I think hiyo vita vile Raila unini walichukua mawajaka fulani wakaingiza kwa hiyo government, hapa ndio issues zilianzia. Okay. Unaona? Ana ile historia, hiyo story yenye pia Raila kuwa assassinated ile time ya maandamano. Sijui kama mnaweza kukumbuka. Gari ya Raila ilishutiwa nini. Baadaye wakaenda walisema tusiguze mlima. Wajaluo pia sisi tukasema ukiangalia 80% wenye walivote kunini Gachagua, kutoa Gachagua kwa DP ilikuwa Jaka. Sijui kama unaelewa kitu. I think tuko na parliamentarians wengi sana. Wengi wao walikuwa true, but wengi wao walikuwa watu wa nini, Wazimio. So the animosity inakuja kwetu kwa sababu wengi wetu ndio tuliungana na nini. Hiyo ndio kenye msee inafanyika. That is the thing. Habib, acha nikuulize swali. What is the efficiency of these assemblies and demonstrations? Kwa sababu ukiangalia the amount of damage ambayo ilifanyika hata 25th, most of it ilienda Mount Kenya. True. Unaniget? And hata hapo ndo nilikuwa nakuja. It's okay, Tony. There is a number of issues both Tony na Gallo were put forth. Okay. Again, I want to make it very clear. The reason why you inform the police officers wakati unaenda demonstration is for them to provide you with the security and to ensure wale ambao wako kwa maandamano wamekuwa protected and properties zao zimekuwa protected. Okay. The responsibility and the role of protecting properties lies with the police. Okay. And these are some of the questions that we are asking. Wakati hizi shops zinakuwa looted, where was the police in all this? Because hii demo ya juzi, they were notified, kila kitu walipewa until wakati watu walifika Nation Media pale karibu wakienda kule is when the police wakaanza ku tear gas watu and all that. And knowing very well that the directives from the court that watu wafai kukuwa tear gassed, watu wafai kuoshwa na hizo maji, askari akiwa kwa street afai kuvaa hizo mask and all that, but we could be able still again to see these things happening. The number of questions that demand answers, even as we demand for justice right now to the business fraternity ambao walipoteza mali yao, the critical questions that we need to ask ourselves: who is benefiting from this chaos at the end of the day? We need to know, and government and the police must swift into action and do a thorough investigation. Before you add the government, we have the position that we have the activists. Who calls for demonstrations? I'm coming to that. Okay. I'm just coming to that. Okay. The government has a responsibility and a duty to be able to protect the lives and property, not again to take lives or sit aside and allow the properties to be destroyed and then you blame it on the peaceful protesters. Because in between, we have talked about infiltration of the protest. Sure. Demonstration is protected under Article 37. Any Kenyan can just wake up each and every day and decide, mimi nataka ku protest on a certain issue, have a petition presented to the government office. Yeah. And that is why today mi nikiamua high cost of living, Agalo pia na feel hiyo kitu inamsumbua. That is why saa zingine watatu join. Today we are being told that activists tuko pamoja na Wamunyoro. I don't support Wamunyoro. In fact, the guy is only important as far as the one-term agenda is concerned. But you guys speak the same language. You guys also shouting one-term. Relax to kwa tumpole. The essence is one-term agenda is
as good. Nani wa Mnyoro is as good as one-term agenda is concerned. Beyond that, is just a village elder. And I'm not afraid to say so, because so we who's assisting who to push the one-term agenda? No, relax. Just he have seen as what he has been doing. Kama nizi maandamano watu kulio na maskari, he was there and alikuwa 5 asubuhi anapanga goons na all these ku attack the Azimio part. He has been the person talking about the shareholders and all that, na Murima and all that, dividing us along political cocoon. So I don't subscribe to some of his ideologies and all that. The only thing that maybe watu wanafeel ni kama tuko pamoja is because we are talking about an end to police brutality, which again is also advocating for. We are speaking against an end, a high cost of living, good governance, corruption, all these things. So it makes us look like we are allies. Just the same way last year Gala alikuwa nauliza when baba walishikana na Ruto 20 I was on the street tukiadvocate for high cost of living, ja revolution, nikivaa sufuria kwa kichwa. Yes. I remember that day Ruto himself posted a pictures of us tukiwa kwa street, alichukua akasema hustlers wako kwa street. That by then ndio ilikuwa narrative ya hustler na dynasty ilikuwa inakam. Okay. Hustlers are demanding for their right to food. So sometimes we may find ourselves we are pushing for the same agenda, but it doesn't necessarily mean that ni kama tuko together. Ni kama amuelewani lakini mmepata common enemy. So mna deal na hiyo common enemy. That is what bring us together with the aspect of Manyoro and all that. Okay. But in terms of what he stands for, what he believes in, and some of the things that he has been advocating for, I do not subscribe to that. Coming back to activists. Okay. I've heard allegations that most of the time when we go to the street, people tend to think that tunalipwa na wazungu. Sijui ni mzungu mgani amekaga tu mahali anangoja biba ende kwa street then amlipe. Then if that is the case, then sinta encourage. There are so many unemployed young people in this country. Why don't we encourage them wakuje wakuwe activist and then wa join to the streets immediately wametoka hapo walipwe na wazungu? Because ni kama kuna mzungu amekaa mahali. My friend, the thing that I do, just allow me, the thing that I do, it is because of the pain. I'm a victim of a failed system. Hii mtaa zetu na zile challenges tumeface, these are the things that push us to be able to advocate for. And by the virtue of Article 3 of the Constitution, we are all human rights defenders, we are all activists. Because the Constitution requires to respect and uphold and defend the Constitution. Defend, of course, I know. So when the right to life, Article 26, is being taken away, I have to stand up. Article 43 of the Constitution speaks about access to adequate clean water. Kariobangi napata maji mara 2 kwa wiki. I have to stand up. Okay. Hospitali hazina madawa, hakuna madaktari. Yet the Constitution gives me that right to be able to access affordable quality health services. If that is not happening, I have to be on the street. If people are dying out of anger, there is high cost of living. That is what is taking me to the street. The police has to do their work in accordance with the law. Watu wanauliwa, watu wanakuwa abducted. Hata mimi niko hapa, niko worried. I have to always to look at my back. If anytime kuna maandamano, mama yangu ako worried. She cannot sleep. These are fact. Haezi lala simply because ako in fear because anajua mtoto wake atauliwa. Habib, allow me to interject kidogo. Allow me to interject. Umeongea juu mama yako. It's very nice that at least you have a mom that looks up to you and you also look up to. Kuna polisi fulani mama ambaye alikuwa kwenye demonstrations the other day. Yeah. Alipigwa vibaya sana. Yeah. If this was your mom, how would you feel? Leave alone being my mother, I feel bad. Sisi, we advocate for non-violence means of change. I was a peace ambassador back then. Hata Gala najua vile tulikuwa tunaita wakati walikuwa aspirants, tukiwaita tukigwa cross preaching the aspect of peace, because bango pia tunajua vile imekuwa divided. Yes. But peace is not an absence of justice. So when you want to realize that aspect of us having a very peaceful and inclusive society, then lazima tuangalie the root causes. What is the problem? There is a lot of injustices. There is a lot of violations happening. The president and the leaders are not willing to be able to listen to the people. Let me just tell you for a fact. Before nione kwa street inakuanga the last resort. I always sit down
organize community meetings with various leaders. I will invite MCA, invite MP, invite ward administrator, chief, OCS to come to the meeting to be able for us to engage, to deliberate, because I believe in the aspect of dialogue, not debate. Okay. Debate is about who is right and who is wrong. Dialogue is for us to be able to find a 50-50 and find a lasting solution together. Because I believe whatever the work that we are doing as an activist, as human rights defenders, or as social justice, we are just bridging the gap that is there. There is a gap connecting the community, the issues of the community with the government and proposing viable solution. But utapata kwa hizi mkutano, apart from chief na ACC, the rest of them do not come. Wanaona ni kama unataka kuwapiga. So at what point do we? Agala have talked about X-Space. X-Space, sisi wengine wetu tulikuwa. Some of us were denied access. But we did a memorandum, and I have it. We were part of the youth-led organization, Kariobangi Social Justice Center. And we put a demand, a memorandum to the president with our demands of what we need to be able to be done. Speaking of social audit, is Ruto must go part of social audit? Because we know he was legitimately elected to become the president of the Republic of Kenya. So Ruto must go. When we talk about Ruto must go, we are talking about the system under the Ruto regime that is failing this country. Because I'll tell you, for my voices to be heard as a citizen, because during election period, I donated that power to the president, to my member of parliament, to speak, to act on my behalf. But if whatever they're doing are not in my interest, kama parliament ninafaa to hold the executive accountable, they are in bed with the executive. We do not have a very strong opposition. Unajua kwa nini ODM inakuwa accused most of the time? Allow me. I don't think ODM will not speak of that issue. Skiza, do you know the reason why ODM is being accused? And I don't know why you single out ODM. ODM, yes, I'll single ODM categorically because ODM was founded on the foundation of social justice, democracy, the rule of law, good governance. Those are the foundation that formed ODM. I was a member of ODM. Siati sijakuwa member of ODM. Mimi nilianza kusupport Raila kama bado niko na uniform. Hata in fact hiyo Kibaki tosha nilikuwa kwa hiyo podium Uhuru Park with a uniform. Because one, my inspiration, nimekuambia, I draw it from the people like Raila Molo Odinga, James Orengo, Mathare Wangai, and Modoni Nyanjiru, and even the likes of Thomas Sankara, because these are people who stood for something bigger than them. Kama today, Raila was against advocating for the right to protest. You see, saizi, government is, and that is why it's bringing the agenda, because already you have seen a proposal to be able to find ways on how we can be able to curtail the aspect of right to protest. They infiltrate, they mobilize goons, they infiltrate easy demos, then you want to blame it on? You see, you're saying that it's the government that infiltrates. I will say yet you don't have evidence. No, that the evidence is there. Hata mtaki kunini. Sijuzi hata investigation ilifanywa mpaka cycle. Kama nani anaitwa aje ni Wabaringo ama nini akiwa anasema vizuri in public domain. Akiwa anasema sasa tutatoa Pokot wakuje Nairobi wa deal nao vijana wanajiita majinzi. Umeona mali huo mtu amekuwa summoned. No, that is a political statement. It is a political statement, but in ignite what? So it is what your word nani anaitwa Matach. The words, the remarks that he made, hata kama ilitakiwa out of context. He's a leader and his word mean a lot. So watu wote hakuna mtu hata amekuwa questioned, amekuwa someone akaulizwa hizi maneno ulikuwa unamaanisha nini? I believe the same constitution that you're referring to, it gives you the rights to assembly, demonstrate, petition. The same constitution says that parliament is a restricted area. Parliament is a public institution. I know it's a public institution. It is not a restricted. Let me just make it clear so that we do not have a misinformation. Parliament is a public institution. That is where members of parliament, that is where bills and why exactly did you put the lives of parliamentarians at risk? The lives of parliamentarian, I did not put the lives of any parliamentarian. You were part of the last year. I was part of it. The thing we were doing is this. We were demanding that your finance bill yangfanya nini? Yangushwe. Si pale parliament mtu anarepresent ni MP wangu. Kama MP kitu ya kwanza hajakuja kakaa na sisi akatuambia hii finance bill inakuja, this is what is going to be able to do, are you guys for it or not for it? Because when we do not donate that power, it does mean sasa when you kona hiyo power, you consult with us. That is the beauty of the Constitution 2010, the aspect of bringing the Article 10 here that allow public participation. So kama MP amekataa, baada ameenda amevote yes. Watu wako kwa street, watu wako hapa kwa street wanasema no to finance bill. Lakini wewe unasema
hata hatutabadilisha hata koma. You remember those words? In our face, Evie, what do you want us to be able to do? When Article 1 of the Constitution speaks very well, all sovereign, underline the word all, sovereign power belongs to the people. We can exercise this right directly or indirectly through our elected leaders. So if our elected leaders have failed us, what do? We exercise that right directly. We take back our power, and we were taking back our power. Habib, what I saw there was an attempt to the presidency. Same to it was more of a throwing government. Let me tell you, same to State House. State House is a public institution. Ndio saizi unaona wamelocate, saizi bado wamelocate 3.7 billion ya kurenovate. So if the president cannot hear us, cannot come where we are, because I was expecting after all this, what the president could be able to do, just organize a meeting with young people or the community members. And by the way, tusiseme easy demonstration and agitation is about Gen Z. It's about Kenyans. It's about active citizens who mean well for their country. We do not mean ill for this country, but they mean well for this country. I want a system that work. I don't want to live in fear. Staki mtoto wangu tena takuja bado tuna advocate for issues za maji na nini. We want a systems that work. We want the rule of law to be followed. How many court orders zimekuwa disobeyed? Habib, since we started this interview, you've spoken nothing positive about the president of the Republic. It is not like he cannot be entirely Agalo. You see, it is not my role. Kidogo tu nimalize. Unajua, it is not my role. You have 5 seconds, eh? It is not my role to speak positively about. Ni kama kuniambia saizi nikienda ATM ni withdraw pesa yangu, nafaa kupigia ATM makofi juu umenipatia pesa yangu. But the president cannot be entirely. That is the role, their responsibility. Unajua, most of the time when you do so many bad things, it overrides the good things that you are doing. I believe the president has had so many development projects that you need also to laud, Habib. We will be able to laud them. I'll give that chance to Agalo to explain to us exactly. First of all, ODM was mentioned, and then secondly, we know President Ruto has had his shortcomings, but then we have his success stories. Agalo. Habib amesema pa vizuri. Anaitanga mkutano za baraza. Chief wanajipata na chief. Unasema tajipata na chief na ACC. ACC ndio pengine wamekuja. Sasa pia wanatoa information bunge. Yes. Sino wabunge. Yeah, true. Na MCA. Na huko ndo wanajadiliana. Na leadership ya eneo bunge ama MCA mkichagua leadership mbaya. Ni kweli. Hakuna vile president asikia. Ni kweli. Kwa sababu president wale watu wako nao pale saa yote ni wabunge. Now that is why tukisema Ruto must go, all the system has to go. Kabla useme ni mbunge, kabla useme ni president, lazima ujue unachagua mbunge aina gani. Sababu hao wabunge sasa hivi wote kila siku nasikia hata Gachagua anasema wabunge ni wajinga wote. Wote including wabunge wake. Nasikia yeye pia kuna wabunge wake. Yeye pia kuna. Tusiweke president la ama angalia mbunge wake. Yes. Ule mchagua amefanya nini? Sababu kila kitu inaenda na system. Ni kweli. Agalo, before Raila, before broad-based and now after broad-based, unataka kuniambia kuna kitu poa imefanyika Kenya hii? According to Habib, hapa Kenya tufanye kitu mzuri hiyo, hakuna siku itajaonekana. Na hakuna siku Kenya itajengwa na vijana pekee. Hakuna siku Gen Z, hata amesema Thomas Sankara. Hata huyu president wa Burkina Faso huyu sasa yuko. Yeah, true. Traore, Ibrahim. Apatani na vijana pekee. Hii lazima ijengwe na wamama, watoto, wababa, watoto, kanisa, kila mtu ndio nchi itajengeka. Kwa hivyo tukisema tunaachia Gen Z pekee, itakuwa noma. Hakuna nchi tunajenga. Kuna watu wataona wamewachwa nyuma. ODM imekuwa accused of losing track. Ya kwamba mlianza vizuri, you guys were fighting for humanity, you're fighting for the rights of the people. Wanasema ama ni kwa sababu sasa Raila ako ndani, sasa mnaona ni kama sasa we change the story. ODM iko sawa. Na tena ODM upande. By the way, ni chairman wa ODM Embakasi North. So ukiongea juu ya ODM, I expect ya kwamba unaongea about the ODM that Raila knows, the ODM that Sifuna knows, the ODM that battalion yote ya ODM inajua. ODM ni chama kubwa Eastern Africa. Mkweli. Na Kenya mzima ODM ni chama kubwa. ODM tuko sawa ODM. Lakini unapata tumekuwa tukingangana kama ODM kuleta ODM iwe chama kubwa. Wenyewe wanasema kuna watu wanapewa pesa, wengine
wanaenda wanaharibu vitu. Kwa ODM pia kuna wale watu watakio ODM mazuri. Kuna mtu anasema ni ODM na usiku wanapatana na wakina Habib usiku wakipanga maandamano. Sasa hii miaka tunaenda hata watu mara mingi wataangalia chama. Hata wa Munyoro hiyo chama yake pia anaweza kuja nao na baki nayo. Sababu kila mtu sasa ameweka effort kwa Gen Z. Yes. Tunangoja Gen Z watatoa chama gani. Mtu kama Habib ama Tony ama mimi siku moja tunaona vai leo chama ya